Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest learning platform, my dear students. Right now we are giving offer 40% on all OPSC subscriptions for 1 year and 2 years. You will be getting 40% off. As the exams are at hand, all the exams like RI, like Fireman, LI are at hand. So go for the subscription immediately in order to get the best class of the top educators of Unacademy. Use code Jogania Live. We have started lots of batches, my dear students, for your upcoming exams. Like you see here, unlock your true learning potential, 40% off. 40% off. These are the batches of July and September. July, August, September batch courses like Agni, Arjun for Forest Guard. Here combined exam for RI, ARI, Amin and SFS, GK. Then Panacea, that is for English, Descriptive, Shakti, that is for mathematics, ENLIGHTEN, that is for English from basic to advanced, Sanjeevani, that is for LI, Lakshya for Odisha Civil Service, and Mission Matru Shakti ICDS. Agni, Odisha Fireman, Arjun, OSSSC Forest and Forest Guard, OSSSC combined exams like RI, ARI, Amin and SFS, Lakshya, see here, ICDS Supervisor, Lakshya, Odisha Civil Service Exam, Sanjeevani, Odisha LI, Odisha GK, and this one, ENLIGHTEN, particularly English, Sakhyam 0 to Hero Basic Mathematics, and Panacea, that is for Descriptive English and Grammar. So use code Jogania Live and get 40% offer, limited period offer, maybe till tomorrow. So let us come for question discussion. My dear students, have a look. We'll have to find out the error as your exam like RHT is there, and junior teachers, LI, fireman. So I mean to say the fundamentals of English grammar is same for each exam. So you'll have to learn the points and take it by heart. When all the animals in the jungle came to know that the earth was falling to pieces behind them, they all fled away in fear. Fled away. My dear students, flee, it is V1, means run away, V2 fled, V3 that is fled. V1 flee, V2 fled, V3 that is fled. Flee means run away. That means we cannot use away again with the word fled, because already the word away is there with the word fled, ran away. So no need to use away again with fled. So the error spot is C, that is away, no away. Like you see pila, dekho, free gift, gift is always free. So no need to use free again with gift. Pila dekho, coward person, tautology. We should not use person with coward, only he is a coward. Like pila dekha, real fact, fact pila, it is always real. So we should not use real with that. Real fact or true fact or actual fact, it is wrong. Only fact. So fled away, it is error spot, answer is C. Then come to question number 2. No sooner the thief saw a policeman when he started running. Pila, it is duita error achi. Gote error la, you will get the points only. Gote error la, whenever no sooner is used at the beginning of the sentence
ଯେତେବେଳେ नो सुनर को पिला वाक्यर मूल यूज करिबा ता पर वर्ड गोटे ऑक्सिलरी हबो नहले एरर सेठी पिला अछि। देख पिला नो सुनर परे लागिछि दी थिफ इट इज नॉट एन ऑक्सिलरी इठी जेहेतु V2 अछि पिला तेणु कौन हबो ना नो सुनर did the thief see। So first error, as I told you, whenever no sooner is used at the beginning of the sentence, it is immediately followed by auxiliary. So here first A part the error is there, that will be no sooner did the thief see a policeman। तापर पिला देख नो सुनर इज पेयर्ड विथ दैन नॉट व्हेन। नो सुनर रो पिला पेयर्ड वर्ड होची दैन। सो व्हेन बदल रे पिला वी हैव टू यूज दैन। Then he started running। Okay, then so error part here, you in exam you will be getting only one part error, but here as I mean to say making you prepare for the exam, that is why in two parts I have given you error, because तमे माने पिला फंडामेंटल पॉइंट गुड़ा जान। नो सुनर मूल रे बसिले तापरे ऑक्सिलरी बसे। नो सुनर रो पेयर्ड वर्ड पिला ध्यान instead of when we should use ध्यान। Okay, then come to question number 3। So absurdly the man behaved that everyone vituperated him। पिला देख मन रखी थिबो so absurdly seldom never little जदि वाक्यर मूल रे बसे। नो सुनर आज आई टोल्ड यू नाउ जदि वाक्यर मूल रे बसे ता पर वर्ड पिला ऑक्सिलरी हुए। इठी सो एब्सोल्युटली मूल रे बसिछि पिला ता पर वर्ड दी मैन अछि, तेणु भूल होउछि। एठी पिला हबो डिड दी मैन बिहेव, बिकॉज whenever so absurdly is used at the beginning of the sentence, it is immediately followed by auxiliaries। so absurdly वाक्यर मूल रे बसिले पिला ता पर वर्ड ऑक्सिलरी हुए। सो एठी डिड हबो। सो आंसर इज part 1 by A part error spot is there। we'll have to find out the part which contains error। तेणु एठी पिला part A रे error अछि so absurdly the man behaved, it should be rewritten like so absurdly did the man behave। कहीं कि ना पिला एई जो वर्ड गुडी को कहिली जदि वाक्यर मूल रे एई वर्ड गुडी को थाए ता पर वर्ड ऑक्सिलरी हुए। सो एरर पार्ट इज A। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पिला देख पिला एई भलिया क्वेश्चन जनरली वी फाइंड इन आवर एग्जाम। RI हो LI हो फायरमैन हो एई भलिया क्वेश्चन तमे पाइबो। पिला देख हार्डली जदि वाक्यर मूल रे बसे हार्डली और स्कार्सली और रेयरली, जदि वाक्यर मूल रे बसे ता पर वर्ड पिला ऑक्सिलरी हबो। तेणु प्रथम भूल पिला इट हार्ड नहीं, इट विल बी हार्ड इट। आउ ये तीनिटार पेयर्ड वर्ड पिला हार्डली स्कार्सली आउ रेयरली रो हार्डली स्कार्सली रेयरली पिलार पेयर्ड वर्ड होची व्हेन किंबा एनी। जदि क्वांटिटी थाए
पिला एनी बसिबो आई हैव हार्डली एनी मनी इन माय पॉकेट जदि क्वांटिटी न थाए पिला व्हेन बसिबो सो आज सून आज परिवर्ते वी शुड यूज व्हेन हार्डली whenever it is used at the beginning of the sentence it is immediately followed by auxiliary so part 1 contains the error spot again the paired word of hardly is when so instead of as soon as we should use when पिला एठी गोटे फ्रेज अछि hit the road पिला hit the road माने leave leave hit the road so here I told you two fundamental rules 2 points first of all hardly whenever it is used at the beginning of the sentence it is immediately followed by auxiliary and hardly is paired with when then again 5 seldom he goes to the cinema as a result of which he is likely पिला पुणी आज केते गुड़िए पॉइंट कही दउची इन्वर्सन रो मन रखी था जोटी एरर स्पॉट साधारण आसे देख पिला सेल्डम जदि वाक्यर मूल रे बसे ता पर वर्ड पिला ऑक्सिलरी हबो सेल्डम पर वर्ड ऑक्सिलरी हबो मु प्रथम क्वेश्चन रे पिला कहिची देख एठी जो लेखिथिली फर्स्ट क्वेश्चन देख पिला ए दिस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देख पिला देख सेल्डम जदि वाक्यर मूल रे बसे ता पर वर्ड ऑक्सिलरी हुए सो हियर सेल्डम इज यूज्ड एट द बिगिनिंग बट ता पर वर्ड हेची पिला ही नाही सेल्डम डज ही go to the cinema seldom he goes hobani seldom does he go to the cinema so seldom whenever it is used at the beginning of the sentence the next word is an auxiliary so error part is a pila seldom does he go to the cinema then come to question number 6 though he is earning a lot but it doesn't help the needy पिला एठी होउची काहाकू आमे काहा सहित यूज करि परिबानी जेमति पिला देख डोंट यूज both and as well as don't use पिला seldom and ever don't use पिला little and anything don't use although kimba though and but together in a sentence पिला although ଆଉ but वाक्य रे एकाठी यूज हेई पारिबो नाही तेनु एठी पिला बट रो यूज भूल ऑल्दो बा दो इज पेयर्ड विथ येट ऑल्दो और दो जोठी थिबो पिला से सेंटेंस रे आमे साधारणतः येट लगेइबा किंबा जदि पंक्चुएशन मार्क कमा दबा ताले येट लगेइबार आवश्यक किछि नाही सो एठी पिला येट instead of but we should use yet so although and though is paired with yet we cannot use don't use एई गुडा पिला together in a sentence गोटे वाक्य रे आमे एई गुडा यूज करि परिबा नाही together तार अर्थ होउची पिला जो सेंटेंस रे बोथ अछि
सेठी as well as से सेंटेंस रे बसी परिबो नाही बिकॉज बोथ इज पेयर्ड विथ एंड जो सेंटेंस रे लिटिल अछि से सेंटेंस रे एनीथिंग बसी परिबो नाही जो सेंटेंस रे सेल्डम अछि पिला सेई सेंटेंस रे एभर बसी परिबो नाही कारण सेल्डम इज पेयर्ड विथ नेभर बोथ इज पेयर्ड विथ एंड तेणु एगुड़िक पिला एकाठी बसी परिबो नाही गोटिए सेंटेंस रे तेणु इठी दो अछि एठी बट अछि कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस सो एरर पार्ट इज बी आई थिंक यू आर वेरी क्लियर नेक्स्ट वन पिला देख तापरे आस द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ये गोटे भल पॉइंट पिला सुन साधारणतः डोंट use as after the verbs pila consider call name think term appoint nominate elect make and choose पिला एतिक वर्ड परे आमे आज यूज करि परिबा नाही बट दुखर कथा ये सबु जाक वर्ड परे पिला जनरली सबु बही रे एक्सेप्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक आज लेखा हेछि इवन न्यूज पेपर भी आसी थाए देख पिला अपॉइंटेड आज पुणी आउ गोटे भल पॉइंट कहूँ पिला देख आउ गोटे भूल अच्छी कौन ना आमे साधारणतः पिला यूज करू दी बिफोर ए डेजिग्नेशन और ए पोजिशन आमे डेजिग्नेशन किंबा पोजिशन पूर्वरु वी जनरली यूज दी आमे कहिबा पिला दी चेयरमैन ठीक अच्छी पिला खाली चेयरमैन इज रॉन्ग दी चीफ मिनिस्टर ठीक अच्छी पिला खाली चीफ मिनिस्टर इज रॉन्ग बट पिला टिकिए मन रखिथिबो जदि अपॉइंट वर्ड परे नॉमिनेट वर्ड परे किंबा इलेक्ट वर्ड परे पिला जदि गोटे डेजिग्नेशन दी प्लस डेजिग्नेशन ता माने पिला देख एई वर्ड परे जदि गोटे डेजिग्नेशन अच्छी ताहले ता पूर्वरु दी बसी परिबो नाही बट जनरली जदि आमे यूज करिबा देन वी यूज दी बिफोर एनी डेजिग्नेशन और पोजीशन साधारणतः आमे गोटे डेजिग्नेशन और पोजीशन पूर्वरु वी जनरली यूज दी बट व्हेनेवर द सेम डेजिग्नेशन इज यूज्ड आफ्टर these verbs we should not use the so first error spot is B because we cannot use as after these verbs a verb पर पिरा आमे आज यूज करि परिबा नाही again if after the verb appoint there is a designation that is chief minister then we should not use the before that then double part error is there both B and C so 7 पिला दीटा point भल्लो point पिला पाइलो भल्लो point valuable points you will be getting the error here okay fine तापर पिला next point को आसो Shakespeare has written many plays as well as some poetries. Remember my dear students, poetry is an uncountable noun. It is an uncountable noun. Uncountable noun features pila. What are the features of uncountable noun? First of all, we cannot use a or an before uncountable nouns. We can't use a or an before uncountable nouns. I mean to say we cannot say a poetry. Then second, uncountable nouns we cannot pluralize uncountable nouns by adding s. We cannot say poetries.
अनकाउंटेबल नाउन पिला ता पूर्वर एन बसी परिबो नाही। सेकेंडली अनकाउंटेबल नाउन को आमे प्लूराल करि परिबा नाही। थर्डली अनकाउंटेबल नाउन्स generally take singular verbs after them. Show some poetry, not poetries, because poetry is an uncountable noun, whereas poem is a countable noun. We can say a poem, or we can say some poems, but we cannot say a poetry, or we cannot say some poetries. We should say a piece of poetry. A piece of poetry. So as poetry पिला uncountable noun, तेणु पिला आमे ताकरे एस लगे किरी ताको प्लूराल करि परिबा नाही। पिला मात्र 2 दिन रहिला हमर offer is going on. Jodi if you want to master yourself in English, tale pila use code Jogania Live and access yourself to all the batches taken by the top educators of Odisha. Okay, fine. So use code Jogania Live and get 40% off only limited period, my dear students. Okay, fine. Then next, that is the number of guests invited to the wedding are 1000. Remember, my dear students, the number of what a systematically pila rule kar deji, the number of plural noun plus singular verb, a number of plus plural noun plus plural verb. Meaning is same, but the structure is different. देखो पिला, the number of, then plural noun, then the verb used after that must be singular. तेणु पिला एठी आर परिवर्ते we have to use is. The number of guests invited to the wedding is 1000. Okay, fine. तापरे पिला प्रयास 10. Supposing if he tells the truth, he can escape punishment. एठी पिला दीटा एरर अछि। फर्स्ट होची आमे टेल लाइज करू पिला, बट स्पीक द ट्रूथ। किंबा जदि आर्टिकल लगेबा लाए सहित ताले आमे कहिबा टेल ए लाए, स्पीक द ट्रूथ। तेणु प्रथम पिला एटा भूल अछि, इट शुड बी स्पीक्स। एटा गोटे भूल बी पार्ट रे। तापर पिला don't use supposing and if together in a sentence. पिला गोटे सेंटेंस रे आमे supposing आउ if एकाठी बसई परिबा नाही। तेणु either you have to use supposing or you have to use if. तेणु एथिरु पिला गोटे भूल अछि, either this one or supposing. If he speaks the truth, he can escape punishment. Supposing he speaks the truth, he can escape punishment. So error part is both A and B. Okay, fine. Pila, don't forget to use the code Jogania Live. If you are going for subscription right now for a limited period, we are providing 40% off on Unacademy. So join today, join Unacademy and let us crack it. Remember, my dear students, you will be getting the best education
the best teaching from the best educators of Odisha. It's, I swear, in front of you. So, my dear students, if you want to crack the exam, then come in a jiffy, come in a jig time, and join before long. Thank you, my dear students. Again tomorrow.